No questions. So let's see about your custom assertion message. Okay, so when my validation get failed, I want to show my custom message on the console. Okay, I want to show a custom message on the console. How can I do that? Right? So it is easy. See, let's see that. After your expect, just put a comma in double quotes. Just write your message. Okay. Now when it fail, right, what will happen? This message will get appear. When this validation get failed, then only this message will get appear. Okay. So let me execute it. Sorry. Okay, if you see here on the error, the message that whatever we have given, it is getting appear here. See, cricket title should be hidden. Make sense? ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారు అదే లైన్ నెంబర్ 6 అర్థం కాలేదు. ఒకసారి లైన్ నెంబర్ 6 మళ్ళీ ఒకసారి సార్ See, ఇక్కడ నేను ఈ మెసేజ్ కానీ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, ప్లే రైట్కి దానికి కావాల్సిన మెసేజ్ ప్రింట్ చేసేస్తుంది. Okay, it won't be meaningful message. It will tell that some element is not available after so and so seconds I have been waited. Okay, expected to be this and actually is to be this selection. It was టైమ్ అవుట్ ఏ ఎలిమెంట్ కూడా తెలియదు నీకు. చూడు ఇక్కడ టైమ్ అవుట్ 5000 millisecond వెయిటింగ్ ఫర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లొకేటర్ టు బి హిడెన్. అంటే కన్సోల్ డాట్ కాకుండా ఇక్కడ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కావాల్సిన టెక్స్ట్ ప్రింట్ చేయడానికి. అదే కొంచెం నో నో, ఇప్పుడు నీకు ఎర్రర్ మెసేజ్ నీకు అర్థమవుతుందా ఏ ఎలిమెంట్ ఫెయిల్ అయిందని? Right. So it is not a meaningful message to be printed here. Okay, if you want to print exact meaningful message, what you are going to do here, నువ్వేం చేస్తావంటే ఈ ఎక్స్పెక్ట్లోనే ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేస్తావు డబుల్ కోట్స్లో. సో ఎప్పుడైతే నీకు ఎలిమెంట్ ఫెయిల్ అయిందో అప్పుడు ఈ ఎర్రర్ ప్లేస్లో యూ విల్ బీ గెటింగ్ దిస్ మెసేజ్. ఫెయిల్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ మెసేజ్ అపేర్ అవుతుంది, లేకపోతే అపేర్ కాదు. హలో హలో బ్రదర్ let me rerun it again. అంటే కస్టమ్ టెక్స్ట్ పెట్టినట్టు కదా ఇది. Yes, yes. వీటి కోసం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ కాకుండా డోంట్ ఇంక్లూడ్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ హియర్. అంటే కంపైలర్ త్రో చేసిన ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది మీనింగ్ఫుల్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఉండదు. నువ్వు కంపేర్ చేసి ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ వుడ్ బి మీనింగ్ఫుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ దేర్. ఓకే Okay. Now what you are going to do here is you are going to tell that okay, cricket title should be appear on the page, but it is not getting appear. దాని కింద కంపైలర్ మెసేజ్ వస్తుంది చూడు ఇక్కడ. Then that will be easy for us to understand. యా 1 second guys, 1 second.
right? So any questions on this? Shall we move on? Yes. How to handle alerts? Okay, so alerts are the one which comes through JavaScript from the browser. Okay, so this is not a standard way of web application development. Okay, but still there are some applications, some apps throws alerts in terms of message boxes on the UI. Okay, so we need to handle such kind of alerts. Okay, that node that you have to keep in mind is model and alerts are not same. Models and alerts are not same. Models will have HTML structure, right? Alerts will not have HTML structure. Remind that. Okay, so now steps to handle. Okay, so first thing is register 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 dialog listener event listener event listener event before we stimulate click action click action that generates alert. Okay, so you got what I'm telling here is first one ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఈ డైలాగ్ లిజనర్ ఈవెంట్ అనేది రిజిస్టర్ చేసేయాలి. ఆ తర్వాత మనం ఏం చేయాలి క్లిక్ ఈవెంట్ రాయాలి. ఆ క్లిక్ ఈవెంట్ ఏం చేస్తుంది ఆ అలర్ట్ని అప్లికేషన్ మీద త్రో చేయడం కోసం హెల్ప్ చేస్తుంది అది. ఓకే, సో do not handle your alerts after clicking. You should handle your alerts before clicking. Okay, got it what I'm telling? Clear? Anyone, any questions on this? Okay, so let's see how we want to handle this. Okay, so there might be situations saying that okay, let's go and see first stimulate the alert and then we'll come back here. So now if you see here, I clicked on this login button. I'm getting as please enter a valid username. Can you see this? Yes, yes, Okay, so now we have to understand how to handle this. So normally this is not a valid behavior of a web application. You should not do like this. Okay, so we should throw the message directly from here itself. Okay, there are multiple ways how to optimize it, but still, right, we have to handle it. Let me go through here.
right. Now I'll be going to this page and then await page dot once, await page dot once, call it as a dialog one, call it as a dialog. Okay, async, whatever the variable that you have been using here, just use that variable only here. Okay, equal to, greater than symbol, open curly braces and close the curly braces. Just write it like that. Now inside this await dialog dot accept, await dialog dot accept. So now this piece of code in line number 6 to line number 8, this piece of code is going to help you to register that wherever you see any dialog, wherever you see any dialog on the web page, okay, you go and accept it, you go and accept it. Okay, so this is called your registering an event, registering an event. Okay, now in the line number 8, what I'm going to do here is I'm going to write the logic of this sign in. Okay, this login. So what I'll do here is I'll inspect this. Okay, so let me click on it. Now see what is going to be happen. It came, hit, and it went. It all happened just in a fraction of seconds. Okay, so let's see to view that. I'm going to increase some time over there to see that. Now see, and it disappears. Got it? How it got handled now? Yeah. సో ఇది విచ్ మీన్స్ ఇదే పేజ్ లో వేరే ఏదైనా యాక్షన్ ఇంకొచ్చినా కూడా ఏ అలర్ట్ వచ్చినా కూడా ఇది యాక్టివ్ చేస్తుంది. హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు ఓకే, అంటే ఆ పాపప్ ఐ మీన్ ఆ అలర్ట్ లో ఉన్న మెసేజ్ ని తెచ్చుకోవాలంటే కూడా అది I'll tell వేరే. you, I'll tell you, I'll tell you. Now I would like to get the message. I would like to get the message of an alert. Okay, so okay, let alert message equal to dialog dot message. Okay, so now console dot log alert message is this message. Okay,
Okay, so let's see that whether I'm able to capture that particular error message or not, dialog message or not. Okay, ఇది జాకెట్ ఇదే నా ఇష్టం జాకెట్ right? Let's go back now and see debug console. Oh no, it's loading. I think so. It's loading. It's loading. I don't know why my internet is flaky today. ప్యాంట్ ప్యాంట్ ఇది ప్యాంట్ Hello. ఇది Yep. చిన్నది Yeah. So we got a alert on the application, and if you see, this is the message that we got. Alert message is please enter a valid username. So if you go and stimulate it again, if you go and click on it again, see, even if I'm getting, it is being handled. If you see, right, everyone. So it is beyond. It is completely getting trigger, and we keep monitoring for that. Okay. So, and if you see here, this is the message that we have. Okay, please enter a valid username. Right? If you want to dismiss, just use dialog dot dismiss. It will disappear. డిసపియర్ అంటే ఆ పాపప్ డిసపియర్ అర్థం కాదు. See, నీకు పాపప్లో ఏదో ఓకే క్యాన్సిల్ గాని ఉంటుంది కొన్నిసార్లు. అవును అవును. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ క్యాన్సిల్ యూజ్ డిస్మిస్. అచ్చా ఓకే ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఇది యాక్సెప్ట్ అనేది ఎస్ కి కానీ ఓకే కానీ వర్క్ చేస్తుంది. కంటిన్యూ కానీ కంటిన్యూ కానీ ఎస్ ఓకే. అదర్ దాన్ పాజిటివ్ వర్డ్స్ కాకుండా క్యాన్సిల్ ఇగ్నోర్ వాటికి డిస్మిస్ వర్క్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది. స్టాప్ అలాంటి వాటిని డిస్మిస్. అయితే ఈ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో కింద మనకు డిస్ప్లే అయింది కదా, దాన్ని కంపారిజన్ అంటే వెరిఫై చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇందులోనే రాసుకోవాలి సపరేట్ బయట You have to write inside this. No, or else you put your variable outside. ఈ బ్లాక్ లో ఒక పైన పెట్టు. Okay, this is of type string, right? ప్లీజ్ ఎంటర్ వ్యాలిడ్ యూజర్. No, see? Okay? బ్రదర్ నేను అడిగింది ఇక్కడ మీట్ అయినట్టు అనిపించలే నాకు. నువ్వు మెసేజ్ కంపేర్ చేసుకుని అసెట్ పెట్టి. ఓకే ఓకే రైట్ రైట్ ఓకే. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? Anyone, any questions? Okay, so let's see one of the different topic called as handling windows. Handling windows.
Why man, these people, everyone changed these pages. Yeah. So now, ప్రతాప్ ఒక క్విక్ క్వశ్చన్. కొన్ని అలర్ట్స్ వేరే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అలర్ట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా ప్రతాప్, లైక్ దాంట్లో టెక్స్ట్ పాస్ చేసి సంథింగ్ లైక్ తర్వాతే మనం కంటిన్యూ చేయాలి. good question. Even I forgot to tell that. Okay. It's very simple, man. There also, it won't take much time. So, what you do, right? Inside this, you start setting your text. Just in this accept only. Accept is a method which can able to accept your inputs as well. The prompt text. It is a, see here. You're able to see? యా Okay. A text to enter in a prompt. Wait, I moved it out. A text to enter into a prompt does not cause any effect if the dialog type is not a prompt. It's the optional. So ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, నీకు ఏవైతే టెక్స్ట్ నువ్వు ఇన్పుట్ చేయాలనుకుంటున్నావో జస్ట్ ఇన్పుట్ ద టెక్స్ట్ హియర్. Okay? ఓకే Clear? ఓకే Yeah. And after that, what you do again, call the same step again. Dialog.accept. Then it will go and click on that continue button. Okay? Yeah. ఓకే. లెట్స్ సే ప్రతాప్, ఇప్పుడు మనకి మల్టిపుల్ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దాన్ని కూడా సేమ్ అలాగే సేమ్ అంతే. కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తుంది ఫోకస్ అది. అంటే అలర్ట్స్ కొన్ని ఇలా వచ్చి జస్ట్ మెసేజ్ ఇచ్చి అది ఆటో డిసపేర్ అయిపోతాయి కదా, హ్యాండిల్ చేయకుండా. ఎక్కడ హ్యాండిల్ చేయకుండా? అంటే మనం దాని మీద ఓకే క్యాన్సిల్ అనేది ఏం పర్ఫామ్ చేయకుండా కొన్ని అలర్ట్ యాక్షన్. is ఖచ్చితంగా అలర్ట్ ఈస్ ఏ వన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ద హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ దేర్. దట్స్ వాట్ అలర్ట్. ఓకే అలర్ట్స్ ఆర్ మెసేజ్ బాక్సెస్. ఓకే అయితే ఓకే ఓకే ఖచ్చితంగా హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉండదు. అంటే ఓకే కానీ క్యాన్సిల్ కానీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అక్కడ. ఓకే ఓకే. ఓకేనా? క్లియరా? యా యా Windows or tabs. How to handle Windows or tabs? Both are same. విండోస్ కానీ ట్యాబ్స్ కానీ దేనికైనా సెలీనియం అయినా దేంట్లో అయినా ఎక్కడైనా సరే హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ విండోస్ అండ్ ట్యాబ్స్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ సేమ్. Okay, so the logic is different over there, how we write the logic, but in terms of understanding what is window, what is meant by tab, they both are same. Okay, here we treat window or tab as a new page. ఏమంటున్నాం మనం? విల్ బీ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ న్యూ పేజ్. ఎప్పుడైనా సరే ఒక విండో కానీ ఒక ట్యాబ్ కానీ ఓపెన్ అవుతుందంటే దాన్ని ఆ కొత్త బ్రౌజర్ కానీ ఆ కొత్త ట్యాబ్ కానీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ, ఏమంటాం? వాట్ యూ కాల్? నో వాట్ యూ కాల్? విండో కానీ ట్యాబ్ కానీ ఏమంటాం మనం? ఇప్పుడు రాసాం కదా నేను, విండో కానీ ట్యాబ్ కానీ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ న్యూ పేజ్. Okay, clear? Wait. అరే ఇక్కడ మీ విండోస్ అంటే పాపప్ విండోస్ కదా? No. Window is nothing but which is having browser component like this. ఈ క్లోజ్, మినిమైజ్, మ్యాక్సిమైజ్ ఇవి ఉండాలి. ఓకే. ట్యాబ్కి సేమ్ అవే ఉంటాయి. సో విండో అంటే చిన్న ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవుతుంది మనకి. ఎక్కడ చూపించలేకపోతున్నా, సారీ ఫర్ దట్. Is there any application that is opening a new browser? Pratap, tab is different, Pratap. Both are same. Even tab is having the window component, this maximize, minimize and close. But master detail రాసినప్పుడు tabs different ఉంటాయి కదా? Sir? Master detail రాసినప్పుడు tabs different వస్తాయి. Whatever it may be. If it is getting open a child browser, wait, I will show you. Not this one. Where should I open this one, man? Yeah.
a new window. So now if you see, this is a child window, see. But where it is getting originated from? It is originating from this main window to this window. Okay. So if you again open it, again a new tab is having these three components. Okay. Both window and tabs are same. Okay. The handling mechanism is going to be same. So now how to handle it? What is the way to do this? Okay. So very simple. Very simple. There are certain steps that you need to be followed. Okay. So here the way handle alert and window are completely different. Completely different. Alert, we need to register and then perform action to stimulate the alert. Right? అదే చెప్పింది మనం window or tab. Okay. Here this is unexpected action. Unexpected actions. Okay. So this is expected actions. Okay, window or tab is going to be expected actions. So what we want to do here is we need to create a promise block, first one. Then assign this promise block to a variable. Okay. Inside the block have logic or click action which stimulate the user to open a new window or tab. Okay. So we have to keep these things in your mind. So what we want to do? So we need to create a promise block. Inside that we have to write a logic. Okay. And we have to write the logic of clicking the button. Okay. So let's see this one, how to handle this. Okay. So let's see that. So I'm going to launch this Naukri application. Okay. So now what I'm going to do here is constant. So what is this page name? Terms, right? Constant terms. Okay. Sorry, biscuit didn't touch.
Okay, constant terms page equal to await ఏం బ్లాక్ రాయమని చెప్పాను నేను ప్రామిస్ బ్లాక్ రాయమని చెప్పాను. ఓకే, హౌ యూ రైట్ దిస్ వన్ ఈస్ ప్రామిస్ డాట్ ఆల్ await promise dot all. Inside that open an array, guys. Inside that open an array. Promise dot all, inside that open an array. Okay, so now here what you do here is await page dot wait for event. Wait for event is nothing but your why it is not taking it answer. Wait page dot context dot wait for event page. Okay, so this is the syntax that we have to write. Wait dot page dot context dot wait for event page. So now you should ask me, Pratap, what is this syntax man? Page dot context dot wait for event. So ఇదేం చెప్తుందంటే page dot context అంటే నువ్వు ఏదైతే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తున్నావో అది ఫస్ట్ ఈ మెయిన్ పేజ్ నుంచి ఓపెన్ అవ్వాలి. ఈ మెయిన్ పేజ్ నుంచి ఓపెన్ అవ్వాలి. ఈ పేజ్ నుంచి వచ్చిన న్యూ పేజ్ కానీ న్యూ ట్యాబ్ కానీ నువ్వు హ్యాండిల్ చేయాలి. ఓకే, సో టు టెల్ దట్ దిస్ ఈజ్ మై కరెంట్ ట్యాబ్, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ దట్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కరెంట్ విండో. ఫ్రమ్ దిస్ విండో ఓన్లీ ఐ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద విండో ఆర్ ఎ ట్యాబ్. సో ఈ కరెంట్ పేజ్ చెప్పడం కోసం వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్, ఇట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాంటెక్స్ట్. సో ఈ పేజ్ నుంచి వచ్చిన ఫిక్స్చర్ నుంచి ఓకే ఆ కరెంట్ కాంటెక్స్ట్లో నుంచి you keep waiting for the event called as page. So it will be keep waiting that. Okay, now write your action. Always keep a comma after this. Okay, and then write await page dot locator. Okay, so now I will be writing the XPath to handle this terms and conditions. Okay, and then dot click. Okay, so now inside this what will happen, it will allow you to click on that link and then a new page will be get assigned and that page will be available in this terms dot page. Okay, now what I'm going to do here is I will be keep waiting till this page loads completely. Okay, of 0 because this is returning you an array, right? That's the reason. Okay, dot wait for an event called as load or wait for load state. Okay, it will wait till the page got loaded. Okay, and then I will await terms page of 0 dot wait for timeout. I'll wait for 2000 seconds and then I'll kill it. Await terms page of 0 dot close. Let me close that. Okay, so now let me run this. Sorry.
Why it got stuck here only? There is something wrong. Wait, let's check that. Time, Pratap. Sorry, sir. Time. Maybe it's loading too fast. No, not like that. I think I have given it wrong. Let me give it here and see. I think correct only. Wait. But for one question, Pratap, why do we need wait for event directly? Why can't we go and click on that button? Bar We text? have to wait to make that window or tab to get open. Else it will No, go. the minute you click, it will open. No? That's what I'm telling. Just wait for a while. We'll see. It even completed it. It's going well. Wait, I'll tell you what happened. What is the issue that we faced there is. Okay, I got it. Okay, so now what's happening? We launch the browser. Okay, yeah, this is the correct way. Let me explain in detail. So step number one, what we want to do, right? My bad, I wrote the logic of clicking the element inside this. It should not be written like this. Okay, so first what you do, right? First go and stimulate your action where it helps you to launch a tab or a window. నీ ట్యాబ్ కానీ నీ విండో కానీ ఎక్కడైతే దేని వల్ల ఓపెన్ అవుతుందో ఫస్ట్ గో అండ్ ట్రిగర్ ఇట్. You stimulate that action and then wait till that new tab or page is getting open. ట్యాబ్ కానీ ఆ చైల్డ్ బ్రౌజర్ కానీ ఏదైతే ఉందో అది ఓపెన్ అయిన సేపు విల్ బి వెయిటింగ్ ఆన్ దట్. ఓకే, సో ఆ పేజ్ ఏదైతే విచ్ ఎవర్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ ఓపెన్, ద పేజ్ విచ్ ఎవర్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ ఓపెన్, రైట్, విల్ బి వెయిటింగ్ దట్ పేజ్ టు లోడ్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ 2000 seconds టు మేక్ యూ గైస్ టు వ్యూ ఇట్. అండ్ దెన్ ఆ కొత్తగా ఓపెన్ అయిన పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ఇట్. గట్ ఇట్? ప్రతి వాడు క్లోజ్ కనుక చేయకపోతే గనక అది అట్లే పైన ఉంటుంది. బట్ట ఈ అట్లా ఫోకస్ ఉంటే ఈ పేజ్ మీద ఉంటుంది. మనం ఏదైనా మళ్ళీ యాక్షన్ మెయిన్ చేసినా పేజ్ సరే ఆ పేజ్ మీద రావాలంటే మళ్ళీ ఈ పేజ్ ఇది యూస్ చేయాలి నువ్వు. ఈ పేజ్ యూస్ చేయాలి, ఈ పేజ్ కాదు. అదే నీకు సెలీనియం అయితే స్విచ్ టు విండో అని డిఫరెంట్ అవును. ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం లేదు. ఇక్కడ ఈ లేబుల్స్తోనే వెళ్ళాలి మనం. పేజ్ అనేది మెయిన్ పేజ్, ఇది వచ్చేసి చైల్డ్ పేజెస్ ఇవి. So this has opened actually as a tab and next window. అది మనకి మన దాంట్లో ఉండదు సార్, మనం చేయలేము అది. ఇట్ షుడ్ బి గివెన్ బై డెవలపర్ ఓన్లీ. టార్గెట్ ఈక్వల్ టు అండర్స్కోర్ బ్లాంక్ అంటే నెక్స్ట్ పేజ్లోకి వెళ్తుంది. ఆ న్యూ అంటే న్యూ ట్యాబ్లో ఓపెన్ అవుతుంది, చెప్పలేము మనం. Okay. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివెన్ బై డెవలపర్.
గాట్ ఇట్? ప్రతాప్, ఒక చిన్న క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనకి టెస్ట్ లో అసింక్ లో పేజ్ అని యూజ్ చేసాం కదా, పేజ్ ఆబ్జెక్ట్. ఆ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ లైన్ నెంబర్ 2 ఇది ఫిక్సర్, అది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నీకు. యా కరెక్ట్. అది మనకి జస్ట్ ఆ బ్రౌజర్ లాంచ్ చేసేదాన్ని. బ్రౌజర్ లాంచ్ చేసి ఇనిషియేట్ చేసి నీకు ఆ మెయిన్ బ్రౌజర్ యొక్క కాంటాక్ట్స్ దాంట్లోనే ఉంటుంది, ఆ పేజ్ లోనే ఉంటుంది. యా కరెక్ట్. సో కానీ లెట్సే ఇప్పుడు బ్రౌజర్ లాంచ్ అయిపోయింది, నేను నా అప్లికేషన్లో సమ్ అదర్ డిఫరెంట్ ఫీచర్లో వేరే పేజ్లో ఉన్నాను. అక్కడ కూడా నేను ఇప్పుడు మీరు సంథింగ్ లైక్ వెయిట్ ఫర్ ఈవెంట్ పేజ్ అని అన్నారు కదా, ఆ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నారా లేకపోతే ఎలా అన్న క్వశ్చన్. లైక్ నాకు అర్థంగా, మళ్ళీ అడుగు. ఇక్కడ అవైట్ విత్ పేజ్ డాట్ కంటెక్స్ట్ డాట్ వెయిట్ ఫర్ ఈవెంట్ అని అన్నారు కదా, పేజ్ అని ఇక్కడ యూజ్ చేశారు కదా. అవును, ఇది మెయిన్. ఈ పేజ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మై మెయిన్ పేజ్. ఓకే, ఇది నాకు మెయిన్ పేజ్ ఇదే కదా. ఇక్కడి నుంచి కదా నాకు యాక్షన్స్ అని జరుగుతుంది. ఇక్కడి నుంచి నేను URL ఇస్తున్నాను, ఇక్కడి నుంచి నేను కావాల్సిన యాక్షన్స్ అని చేస్తున్నాను. ఇది నా మెయిన్ విండో. ఇదే వాట్ ఎవర్ ద విండో దట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు షో, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మై మెయిన్ విండో. ఇది పేజ్లో ఉంటుంది. ఇక్కడి నుంచి ఇంకేమైనా ఓపెన్ అయితే నేను వాడి కొత్త పేజెస్ నేమ్స్ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళాలి. ఇక్కడి నుంచి టర్మ్స్ అండ్ పేజ్కి ఐ విల్ బి యూజింగ్ వన్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఐ విల్ బి యూజింగ్ సపరేట్ థింగ్ ఫర్ మై విచ్ వన్ రిపోర్టెడ్ ప్రాబ్లమ్. దిస్ విల్ బి న్యూ పేజ్ అగైన్. లెట్స్ ప్రతి ఒకసారి పైకి వెళ్ళరా. సో ఇక్కడ ఏం లేదా. లెట్స్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, లెట్స్ నేను ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, నాకు హోమ్ పేజ్ డాష్ బోర్డ్ ఉంది. అక్కడ నుంచి నేను ఏదో ఒక ఫీచర్ లో ఒక సంథింగ్ లైక్ సర్టెన్ ఫీచర్ కి నావిగేషన్ అయ్యి అక్కడ ఒక యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను. సో ఆ రెస్పెక్టివ్ పేజ్ లో నేను కానీ లింక్ మీద క్లిక్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు ఈ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ పేజ్ యూస్ చేసుకోవచ్చా? నేను అగైన్ మళ్ళీ నీకు ఆ లింక్ దేంట్లో ఉంది? ఈ పేజ్ లో ఉందా, ఈ పేజ్ లో ఉందా, మెయిన్ పేజ్ లో ఉందా, చైల్డ్ పేజ్ లో ఉందా? చైల్డ్ పేజ్ లో ఉంది. అప్పుడు చైల్డ్ పేజ్ అంటే ఈ పేజ్ రాయాలి నువ్వు. టర్మ్ పేజ్, లెట్స్ సీ దట్, రైట్? విల్ సీ దట్, రైట్? ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ ఇట్, లెట్స్ ట్రై టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దేర్, రైట్? అసలు యాక్చువల్గా యారే కూడా అవసరం లేదు, దట్ ఈస్ ద కేస్, బికాస్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు పుట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ దేర్, రైట్? No, it's not accepting. No, it's not accepting. Okay, I'm not closing it here, I just give a pause here. Unfortunate thing is we don't have anything to do here. No, there are some links. Okay, let me try to get this purpose here. Okay, భాస్కర్, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. ప్రతాప్, ఓకే, ఈ పేజ్లో ఈ పర్పస్ అనేది అది బ్లాక్ స్కానర్ స్కాన్ చేసిన కాపీ లా ఉంటుంది. ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ లింక్స్ ఉన్నాయి చూడు, కాబట్టి ఉంది చూసాను నేను. సార్ లింక్స్ ఉన్నాయి చూడు, హైపర్ లింక్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. ఉన్నాయి. let me see. Yeah, resume display. Okay, okay, let's try to write some logic on this. What I'll do here is await terms pages dot inside this cell place. Okay, I'll try to click on it. భాస్కర్, అర్థమవుతుందా? ఆ చైల్డ్ పేజ్లో నేను యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు, నేను మెయిన్ పేజ్లో కాదు. యా ప్రతాప్. ఓకే, రైట్, లెట్స్ సీ దాట్ అండ్ దెన్ విల్ క్లోజ్ ఇట్. ఓకే,
ఒకసారి క్లిక్ చేసి చూడండి కదా ఒకసారి ఆ పేజ్ లో మళ్ళీ అది ఇంకో పేజ్కి వెళ్తుందేమో. Might be that is also true. I don't know. Then we have to, that is called bubbling event, right? We have to write another event for that again. What is that name? Resume. Resume. That's it. It is taking you to అచ్చా పైన కంటెంట్ తీసుకెళ్తుంది మనం. whatever it may be. But we are able to stimulate some action over there, right? We'll see. అయితే ప్రతాప్ అక్కడ పాజిటివ్ earlier we used visible అని చెప్పి చెక్ చేసాం కదా, క్లిక్ I చేసి got మళ్ళీ check వేరే it. ప్లేస్. You can write to check the visibility of that particular element. Instead of clicking on it, we అక్కడికి can do స్టార్ట్ it. చేసేయచ్చు. Whatever the possible action that we can perform on it. అదే Okay, so we clicked on it. Again, it took me back to the main thing here. See here, resume display key. Okay, Yeah, okay. clear? Yeah. Yeah. Anything, any questions? ప్రతాప్ అది పాపప్ వస్తుంది చూసారు కదా, అది ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా? Which one? అంటే ఇప్పుడు మనకి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ క్లిక్ చేస్తే ట్యాబ్కి వెళ్ళింది కదా, బట్ సమ్ కేసెస్ లో పాపప్ వస్తుంది కదా. I don't have that application, but that's what earlier Naukri is the only application which helped me to bring all the browsers at one time. ఒకటి ఉంది ప్రతాప్, ఒకసారి చూస్తామా లేదంటే రేపు చూద్దామా? Yeah, అంటే you ఇప్పుడు try time with that. If not, I'll help you guys. Don't worry. Okay. Okay. So guys, tomorrow we'll work It on. works. I already tried, but I don't remember which URL at all. One second, sir. Yeah. So tomorrow we'll cover these frames, tables, screenshots. Okay, and then we'll go for annotations. Let me quickly open it. So Akrimsham, just wait for a while. So these are small topics that are there. Okay, so just keep in your mind our first priority is frames, handling frames. Okay, what else I told? Web tables. Okay, these two are first priority for us. Okay, and then we'll see about global setup and tear down. Someone can make a note of this, right? Global setup and tear down, and then we'll check your parallelizing tests. Okay, and then we'll see about your annotations. Okay, so dialogues we have seen. File upload, file download, file upload and file download. Okay, yeah, that is the case. Then we covered almost the maximum of your web UI actions. గ్లోబల్ సెటప్ తర్వాత ఏం చెప్పారు ప్రతాప్? Global setup, global tier, రెండు ఒకేసారి వచ్చేస్తారులే. Parallelizing, annotations, file upload, file download, frames and window, this one, web tables. Okay? ఓకే Yeah. ప్రతాప్, ఇది అలర్ట్ అండ్ పాపప్ వన్ అండ్ సేమ్ ప్రతాప్? Alerts and pop-ups, see, that's what I'm telling, right? People are miscommunicating it. Pop-up అనేది నీకు బ్రౌజర్లోనే వచ్చేది. ఎస్, అలర్ట్స్ అనేవి త్రూ జావాస్క్రిప్ట్ వచ్చేవి. అవును. Okay, so there is JavaScript own statement called as alert. If you see here, right? This is coming from your JavaScript, not from your HTML. Okay, so pop-ups అనేవి through HTML will be generating it. Models ఇవన్నీ. అంటే అది హ్యాండ్లింగ్ ఎలా అని? HTML స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, నీకు ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. HTML స్ట్రక్చర్ అంటే ఖచ్చితంగా ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. అంటే దాన్ని స్విచ్ అవ్వడానికి అంటే సేమ్ నార్మల్, దానికి ఏమి ఉండదు. దానికి ఇంకా చూపిస్తాను. అంటే ఇందాక మనము ఓకే క్యాన్సిల్ క్లిక్ చేసాం కదా, అలాగే పాపప్ మీద వచ్చిందా? Now if you see here, we got a button here, see? Okay, so similarly, where is this? Okay, so this is one of the small dialog. Okay,
So these things will be appear when if you click escape or those things. Now see, this is again an alert which is coming with two things. These things will go through your accept and dismiss. Okay, yeah. Now, if I click on this, inspect, even for this, I have a HTML structure. అదే ఇందాక ఇచ్చాను చూడు నేను ఇది ఏ పేజ్ అది రెడీ ఫ్లో రైట్ ఇదే కదా సో నౌ Yeah. for this kind of alert I don't have it. This is coming from JS. I can't even get this what you call HTML DOM. These things whatever you are seeing here, though they named as a alert, okay, but they are generating that through HTML. We have a HTML structure for this kind of things. So the logic that whatever we have written earlier, it won't work. Okay, clear? సో మనం ఎక్స్ప్లిసిట్లీగా దీనికి హెచ్టిఎంఎల్ లొకేటర్ రాసి హ్యాండిల్ చేయాలి దాన్ని, లేకపోతే రాదు. అంటే లొకేటర్ రాసి హ్యాండిల్ చేసి సరిపోద్ది, అంటే మళ్ళీ స్విచ్ అంతే. అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అవసరం లేదు. ఓకే ఓకే ఫైన్. ఓకే, అందుకే ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈ మెచ్యూర్డ్ అప్లికేషన్స్లో ఏది కూడా అలర్ట్ ఫంక్షన్స్ వాడట్లేదు ఎక్కడ కూడా. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్ గైస్, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆల్సో. యూ ఫర్గాట్ ద డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, జస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, just note down everything, so we'll go one by one tomorrow. Okay, Yeah, I messaged in the group. yeah, so we'll connect at 8:30 man tomorrow. Have your breakfast and come. We'll spend I'll take some more time tomorrow. Okay, yeah, fine then. Thank you. Yeah, Thank you. Thanks.